Respected elders, educationists, language scholars, dear teachers, and dearest students, welcome. First of all, it is my kind request that those who have been subscribed our channel so far may kindly subscribe it. Dear students, in the last class we saw the regular verbs, that is how the regular verbs form their three columns, three tenses: present participle, past tense, and past participle. Today we are going to see the simple present tense, that is the ways of framing sentences using simple present tense. Come, let us see. A simple present tense, a framing of sentences. Simple present tense. Verb pattern. First, we have to see the pattern of verbs used in simple present tense. In simple present tense, only one verb is used. In simple present tense, only one verb is used. Next, sentence pattern. That is how sentences are framed using a simple present tense. First, the sentence pattern I have chosen is SV, that is subject and verb. See here, I would like to give one important thing to the learners of English and Tamil. See, those whose mother tongue is not Tamil and do not know Tamil but know English can learn English through this lesson. That is, those whose mother tongue is not Tamil and do not know Tamil but know English can learn Tamil through this lesson. If you carefully listen to this lesson, people who do not know Tamil can easily learn Tamil also. First, sentence pattern first, yes plus V. In Tamil, the pattern is also yes plus V. The first pattern is I learn. In Tamil, நான் கற்கிறேன். Subject verb. I subject learn verb. I learn. நான் கற்கிறேன். We learn. நாங்கள் கற்கிறோம். You learn. நீ கற்கிறாய். You learn. நீங்கள் கற்கிறீர்கள். They learn. அவர்கள் கற்கிறார்கள். Third person singular. He learns. அவன் கற்கிறான். She learns. அவள் கற்கிறாள். It learns. அது கற்கிறது. Second kind of sentence pattern. SVO, that is subject plus verb plus object. In Tamil, subject plus object plus verb.
I learn English. I subject, learn verb, English object. I learn English. Noun, subject, ஆங்கிலம், object, கற்கிறேன் verb. I learn English. நான் ஆங்கிலம் கற்கிறேன். We learn English. நாங்கள் ஆங்கிலம் கற்கிறோம். You learn English. நீ ஆங்கிலம் கற்கிறாய். You learn English. நீங்கள் ஆங்கிலம் கற்கிறீர்கள். They learn English. அவர்கள் ஆங்கிலம் கற்கிறார்கள். Third person singular. தமிழரசு learns English. தமிழரசு ஆங்கிலம் கற்கிறான். தமிழரசி learns English. தமிழரசி ஆங்கிலம் கற்கிறாள். Child learns English. குழந்தை ஆங்கிலம் கற்கிறது. Next sentence pattern. SVOA in English, that is subject, verb, object and adjunct. That in Tamil, subject, adjunct, object and verb. That is, subject would be first and verb would be at last. But in English, the subject would be first. Then verbs would be verb would be next to the subject, and object and complements. Object always direct or verb. Object would always come after the verb, but adjunct and complement may come either after the verb or before the verb. But regarding adjunct, it may come sometimes before the subject. But in Tamil, this pattern would be subject plus adjunct plus object and verb. See the sentences. I learn English daily. I subject, learn verb, English object, daily adjunct. I learn English daily. நான் தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறேன். We learn English daily. நாங்கள் தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறோம். You learn English daily. நீ தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறாய். You learn English daily. நீங்கள் தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறீர்கள். They learn English daily. அவர்கள் தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறார்கள். Third person singular. கதிரவன் learns English daily. கதிரவன் தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறான். கண்ணகி learns English daily. கண்ணகி தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறாள். Child learns English daily. குழந்தை தினமும் ஆங்கிலம் கற்கிறது. Next sentence pattern, that is SAA, subject plus verb plus adjunct. In Tamil, subject plus adjunct plus verb. I play daily. I subject, play verb, daily adjunct. நான் தினமும் விளையாடுகிறேன். நான் subject, தினமும் adjunct, விளையாடுகிறேன் verb. We play daily. நாங்கள் தினமும் விளையாடுகிறோம். You play daily. நீ தினமும் விளையாடுகிறாய். You play daily. நீங்கள் தினமும் விளையாடுகிறீர்கள். They play daily. They play daily. அவர்கள் தினமும் விளையாடுகிறார்கள். Third person singular. முருகன் plays daily. முருகன் தினமும் விளையாடுகிறான். வள்ளி plays daily. வள்ளி தினமும் விளையாடுகிறாள். Child plays daily. குழந்தை தினமும் விளையாடுகிறது.
Next sentence pattern. SVC. C means a complement. Subject, verb, complement. I am a teacher. I subject, am verb, a teacher complement. In Tamil, subject நான், complement ஓர் ஆசிரியராக இருக்கிறேன். நான் ஓர் ஆசிரியராக இருக்கிறேன். We are teachers. நாங்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறோம். That is, we are teachers. நாங்கள் ஆசிரியர்கள். You are a teacher. நீ ஓர் ஆசிரியராக இருக்கிறாய். That is, நீ ஓர் ஆசிரியர். You are teachers. நீங்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறீர்கள். That is, நீங்கள் ஆசிரியர்கள். They are teachers. அவர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள். That is, அவர்கள் ஆசிரியர்கள். Third person singular. My son is a scientist. என்னுடைய மகன் ஒரு விஞ்ஞானியாக இருக்கிறான். That is, எனது மகன் ஒரு விஞ்ஞானி. Your daughter is a doctor. உன்னுடைய மகள் ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறாள். That is, உன்னுடைய மகள் ஒரு மருத்துவர். The child is sweet. அவர்கள் குழந்தை அழகாக இருக்கிறது. That is, அவர்கள் குழந்தை அழகு. Next sentence pattern. SVIL plus DL. That is, subject, verb, indirect object plus direct object. In Tamil, it would be subject, indirect object, direct object, and verb. See the sentences. I, subject, teach, verb. You, indirect object, English, direct object. I teach you English. In Tamil, நான் subject, உங்களுக்கு indirect object, ஆங்கிலம் direct object, கற்பிக்கிறேன் verb. I teach you English. நான் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் கற்பிக்கிறேன். We help them by education. நாங்கள் அவர்களுக்கு கல்வி மூலம் உதவி செய்கிறோம். You feed us honesty. நீ எங்களுக்கு நேர்மையை ஊட்டுகிறாய். You feed us sincerity. நீங்கள் எங்களுக்கு நாணயத்தை ஊட்டுகிறீர்கள். Parents give us life. பெற்றோர்கள் நமக்கு உயிரை தருகிறார்கள். Third person singular. Sun gives us light. கதிரவன் நமக்கு ஒளியை தருகிறான். Jasmine gives us a fragrance. மல்லிகை நமக்கு மணத்தை தருகிறாள். Cow gives us milk. பசு நமக்கு பால் தருகிறது. அடுத்த வாக்கிய அமைப்பு பார்ப்போம். See the next sentence pattern. ASBL. That is, adjunct, subject, verb, and object. But in Tamil, it would be subject, adjunct, subject, object, and verb. See the pattern. Rarely, adjunct. I, subject. Take, verb. Coffee, object. Rarely, adjunct. I, subject. Take, verb. Coffee, object. In Tamil, அபூர்வமாக adjunct, non subject, தேநீர் object, அருந்துகிறேன் verb. Rarely I take coffee. அபூர்வமாக நான் தேநீர் அருந்துகிறேன். Occasionally we eat meat. எப்போதாவது நாங்கள் மாமிசம் உண்ணுகிறோம். Often you help us. அடிக்கடி நீ எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாய். Then and there
யூ ஹெல்ப் அஸ். அவ்வப்பொழுது நீங்கள் எங்களுக்கு உதவுகிறீர்கள். ஆல்வேஸ் he and she help us. எப்பொழுதும் அவனும் அவளும் எங்களுக்கு உதவுகிறார்கள். See, third person singular. Particularly, அன்பரசன் helps the poor. குறிப்பாக அன்பரசன் ஏழைகளுக்கு உதவுகிறான். Notably, அன்பரசி tends the helpless. முக்கியமாக அன்பரசி திக்கற்றோர்களை பாதுகாக்கிறாள் அல்லது பாதுகாக்கின்றாள். Then always rain helps us. எப்பொழுதும் மழை எங்களுக்கு உதவுகிறது. Always, not always. Always rain helps us. எப்பொழுதும் மழை எங்களுக்கு உதவுகிறது. Pattern. The pattern is very important. You see, A, S, V, L. The pattern is important, very, very important. The next pattern is S, V, L. That is subject plus verb plus object. In Tamil, subject plus object plus verb. I, subject, drink, verb, T, object. Non-subject, தேநீர், object, அருந்துகிறேன், verb. I drink tea, நான் தேநீர் அருந்துகிறேன். We take a breakfast, நாங்கள் காலை உணவு உண்ணுகிறோம். You take a buttermilk, நீ மோர் குடிக்கிறாய். You eat lunch, நீங்கள் மதிய உணவு சாப்பிடுகிறீர்கள். அறிவு and அன்பு taste mango, அறிவும் அன்பும் மாம்பழம் தின்கின்றனர். Singular, மதியழகன் takes tea, மதியழகன் தேநீர் அருந்துகிறான். மதியழகி drinks milk, மதியழகி பால் குடிக்கிறாள். Deer drinks water, மான் தண்ணீர் குடிக்கிறது. Next pattern. SVA, that is subject, verb and adjunct. But in Tamil, subject, adjunct and verb. I go to school. I subject, go verb, to school adjunct. I go to school. Non-subject, பள்ளிக்கு adjunct, செல்கிறேன் verb. I go to school. நான் பள்ளிக்கு செல்கிறேன். We go to school. நாங்கள் பள்ளிக்கு போகிறோம். You come from school. நீ பள்ளியிலிருந்து வருகிறாய். You come from school. நீங்கள் பள்ளியிலிருந்து வருகிறீர்கள். They leave to America. அவர்கள் அமெரிக்கா போகிறார்கள். Third person singular. He stays in Tiruchi. அவன் திருச்சியில் தங்குகிறான். She goes to Madurai. அவள் மதுரைக்கு செல்கிறாள். வைகை எக்ஸ்பிரஸ் departs from Madurai. வைகை விரைவு வண்டி மதுரையிலிருந்து புறப்படுகிறது. Next sentence pattern. SAVA. That is subject, adjunct, verb and adjunct. But in Tamil, see, subject, adjunct, verb. Let us see the sentences. I, subject, rarely, adjunct, work, at night, adjunct. I rarely work at night. See the Tamil. Non, subject, இப்போதாவது, adjunct, இரவில், adjunct, வேலை செய்கிறேன், verb. நான் எப்போதாவது இரவில் வேலை செய்கிறேன். I rarely work at night. நான் எப்போதாவது இரவில் வேலை செய்கிறேன். We usually play in the evening. நாங்கள் வழக்கமாக மாலையில் விளையாடுகிறோம். You always sleep in the night. நீ எப்பொழுதும் இரவில் தூங்குகிறாய். You never play in the morning.
நீங்கள் எப்போதும் காலையில் விளையாடுவதில்லை. நீங்கள் எப்போதும் காலையில் விளையாடுவதில்லை. They sometimes come to our home. அவர்கள் எப்போதாவது எங்கள் வீட்டிற்கு வருகிறார்கள். Third person singular. எழிலரசு always speaks wisely. எழிலரசு எப்பொழுதும் அபூர்வமாக பேசுகிறான், அறிவுபூர்வமாக பேசுகிறான். எழிலரசு எப்போதும் அறிவுபூர்வமாக பேசுகிறான். சாந்தா rarely speaks loudly. சாந்தா அபூர்வமாக சத்தமாக பேசுகிறாள். Our dog always barks violently. எங்களது 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 நாய் எப்பொழுதும் கடுமையாக குலைக்கிறது. எங்களது நாய் எப்பொழுதும் கடுமையாக குலைக்கிறது. Next sentence pattern. SVA. That is subject, verb and adjunct. In Tamil, subject, adjunct and verb. I subject, go verb, tomorrow adjunct. Tamil, நான் subject, நாளை adjunct, செல்கிறேன் verb. I will go tomorrow, நான் நாளை செல்கிறேன். We come next week, நாங்கள் அடுத்த வாரம் வருகிறோம். You finish today, நீ இன்று முடிக்கிறாய். You leave in the evening, நீங்கள் மாலையில் செல்கிறீர்கள். They return next year, அவர்கள் அடுத்த ஆண்டு திரும்புகிறார்கள். Third person singular. ராஜா leaves in the night. ராசா இரவு புறப்படுகிறான். ராணி leaves next month. ராணி அடுத்த மாதம் புறப்படுகிறாள். Monsoon rain commences next week. Monsoon rain commences next week. பருவமழை அடுத்த வாரம் தொடங்குகிறது. பருவமழை அடுத்த வாரம் தொடங்குகிறது. Next sentence pattern. Let us see SVLA. That is subject plus verb plus object plus adjunct. In Tamil, subject plus adjunct plus object and verb. Let us see the sentence. I subject, take verb, wheat object in the night. Adjunct. I subject, take verb, wheat object in the night adjunct. In Tamil, non-subject. இரவில் adjunct, கோதுமை object, சாப்பிடுகிறேன் verb. I take wheat in the night. நான் இரவில் கோதுமை சாப்பிடுகிறேன். We use mutton once per week. நாங்கள் வாரத்திற்கு ஒரு முறை ஆட்டுக்கறி உண்ணுகிறோம். You drink tea rarely. நீ அபூர்வமாக தேநீர் அருந்துகிறாய். You play football regularly. நீங்கள் வழக்கமாக கால்பந்து விளையாடுகிறீர்கள். கார்த்தி learns law in நெல்லை. கார்த்தி நெல்லையில் சட்டம் படிக்கிறான். தாமரை learns medicine in திருச்சி. தாமரை திருச்சியில் மருத்துவம் பயில்கிறாள். Cow gives milk for 3 months. பசு 3 மாதங்களுக்கு பால் கொடுக்கின்றன. This pattern is SVLA. Is you have to listen carefully the pattern. The final pattern that I have given. Sentence pattern is SVL. That is subject, verb and object. In Tamil, subject, object and verb. I subject, do verb, come verb object.
In Tamil, non-subject, வீட்டு பாடம் object, செய்கிறேன் verb. I do homework, நான் வீட்டு பாடம் செய்கிறேன். We do lunch, நாங்கள் மதிய உணவு சமைக்கிறோம். You do kite, நீ பட்டம் செய்கிறாய். You do toys, நீங்கள் பொம்மை செய்கிறீர்கள். They do pots, அவர்கள் பானை செய்கிறார்கள். Third person singular, Kumar does law, Kumar சட்டம் பயில்கிறான். Selvi does medicine, செல்வி மருத்துவம் படிக்கிறாள். A crow does nest, காகம் கூடு கட்டுகிறது. Dear students, thus how the simple present tense used in the first person, second person and third person in various kinds of sentence patterns. I have given 13 patterns, sentence patterns, and 104 sentences I have given here. Take these sentences and you make sentences like this, but using different kinds of verbs, but the regular verbs or irregular verbs. You can use any kinds of verbs. And make. I have given you 104 sentences. You make 200 sentences. Then you can very easily speak English. See, if you practice well, you can learn English. You can command English, but you have to practice it well. See how this simple present tense used. The simple present tense, as we have seen, the simple present is mainly used to refer to the time of speaking. The simple present tense is mainly used to refer to the time of speaking. Then, leaving that, the simple present tense is used in 8 places. Let us see them. In these 8 places, simple present tense is used to express habitual action. 2. For planned future action. That is what is going to be done in the following days or in the following years. That is a planned future action. Then it is chiefly used with the verb to say. Then the simple present is largely used in the headlines of newspaper. Fifthly, for drama, the simple present tense is used in a dramatic narratives. In a dramas, it is highly used. Then, in places where present continuous tense cannot be used, in places where present continuous tense cannot be used, the simple present tense used. The place where present continuous tense cannot be used, simple present tense is used. Seventhly, in conditional sentence type 1, simple present tense used. Eighthly, in time clauses, that is when clause, as soon as clause, another classes, time clauses, when classes. You see, when I work hard, as far as myself is concerned, I would like to say, when I work hard, I feel happy. When I work hard, I feel happy. When I do not work hard, I do not feel happy. That is the time class. As soon as he finishes his work, he leaves his office. With the time classes, like that person. Thus,
Dear students, so far we have seen the pattern of verbs of simple patterns. Simple present tense. That is, in simple present tense, only one verb used. Only one verb is used. But no, pattern of sentences. Various pattern of sentences where the simple present tense is used. That is in the first person, second person, and third person. To refer to various kinds of actions, refer to the future tense and the habitual actions and various conditions of time, etc. So, if you want to speak in English fluently, if you want to gain mastery, not only in speaking but also in framing sentences in English, practice this. Simple present is quite important. Practice this simple present tense again and again. In the following class, we will see present continuous tense. How the present continuous are used and what are the verb pattern and various kinds of sentence patterns. We will see. Till then, I wish you a very nice and sweet time. Thank you.